Because right now in America, students are not getting the second dates. If you're rejected once, you're not getting the second dates easily. It's very difficult. So hello everyone, this is Satmasjid and hi, this is Sharik Abdullah. So today we're going to talk about a specific country, jekhane, because of the reason behind this episode, because of the current scenario which we are facing right now, right, Sharik? That a lot of students are getting rejected from USA, Canada, or এই করোনার কারণে ওদের অনেক গ্যাপ চলে আসছে বিকজ এই গ্যাপের কারণে তারা থার্ড কান্ট্রিজ লাইক থার্ড অপশনস আই কুড সে লাইক অস্ট্রেলিয়া যেতে পারছে না, কোনো অস্ট্রেলিয়া গ্যাপ অ্যাকসেপ্ট করে না। সো দের ইজ এ কান্ট্রি যেখানে আফটার দ্য রিজেকশন অর উইথ দ্য গ্যাপ দে ক্যান অ্যাপ্লাই উইথ or even if they have financial constraints, they can apply to that country, that is Malaysia, right? So a lot of students of, I would say, I won't, মানে আমি সবগুলো কাউকে নিয়ে আসবো না, আমি আমাদের স্টুডেন্টের ব্যাপারে আই থিঙ্ক ইটস বেটার উইভ টক অ্যাবাউট যে যাদের ইউএস বা ক্যানাডা রিজেক্ট হয়ে যাচ্ছে, অর দ্য স্টুডেন্টস হু আর কামিং যারা অস্ট্রেলিয়া অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছ বাট গ্যাপের কারণে করতে চাচ্ছ না, হোয়াট অপশনস ডু ইউ হ্যাভ? ইভেনচুয়ালি ইউ ওয়ান্ট টু গো টু অ্যাব্রড, রাইট? এখন বাংলাদেশে পড়া স্টার্ট করা, ক্রেডিট ট্রান্সফার করা, আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস আ viable option. So if I start with a specific university, I would say one name. That's the name I think should be enough, because that is Taylor's University in Malaysia. So I was there in June. We were there in June actually for like 2 weeks. We went there to see everything about the universities, because they are our partner, and we met a lot of our students who went through us there. So we have seen the campus. It's beside the lake. It's around the lake actually. Location. The students who are already studying there, they're from different countries, not from Malaysia. The ratio of students, there are 18,000 students in Taylor's right now in Malaysia, and 40% are international students. They're from Bangladesh, they're from China, they're from Indonesia, they are from India, Pakistan, or UAE, Qatar, also European countries, Europe, like even students from US and Canada is there. Yeah, so basically আচ্ছা, মালয়েশিয়া নিয়ে আমিও একটু যদি করি, অনেকে মনে করে যে মালয়েশিয়া যাব, মালয়েশিয়া পড়াশোনা কেমন হবে, দিস ইজ আ কান্ট্রি দ্যাট স্পেশালাইজেস ইন সামথিং এলস, প্রবাবলি হয়তো কাজের জন্য মালয়েশিয়া ভালো বা ট্যুরিজমের জন্য মালয়েশিয়া ভালো, বাট অনেকে এটা জানে না, বাট জানার পর হয়তো বুঝতে পারে যে মালয়েশিয়া অ্যাজ আ স্টাডি অ্যাব্রড ডেস্টিনেশন কত ভালো হতে পারে। বিকজ যেরকম আসাদ বলছিল, আপনাদেরকে আমি একটু যদি আর একটু করে বলি, অ্যাওয়্যার করি, অনেকের ফাইন্যান্সিয়াল কনস্ট্রেন্ট থাকে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি বাইরে যে যাব, বাইরে পড়াশোনার জন্য অফকোর্স ইট রিকোয়ার্স আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এক্সপেন্স, বা অনেকের হয়তো গ্যাপ চলে আসে যে ঠিক আছে আমার এইচএসসির পর বা লেভেলসের বা ইভেন লেভেলসের পর আমার একটু গ্যাপ হয়ে গেছে, অন্যান্য দেশের ভিসা পাওয়াটা হয়তো পসিবল না। সো ইটস এ ভেরি ভিসা ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি, স্পেশালি অস্ট্রেলিয়া উই মেনশন। হ্যাঁ, স্পেশালি অস্ট্রেলিয়ার যদি কথা বলি, তাছাড়া দেখা যাচ্ছে যে অনেকে ভিসা রিজেক্ট হয়ে গিয়েছে। সো দিস কান্ট্রি বেসিক্যালি এনকারেজেস স্টুডেন্টস টু স্টাডি, পড়াশোনার জন্য। দিস ইউনিভার্সিটি বা দিস কান্ট্রি স্পেসিফিক্যালি হ্যাজ দিস আইডিয়া, যে আইডিওলজি দ্যাট if you are rejected, or even if you do not have that much financial capacity, you are still welcome to study in Malaysia. So overall Malaysia kintu is for somebody who wants to actually study and not just focusing on job or focusing on PR or everything. They don't even need your bank, right? They don't want to see anything. They just want to see if you're a genuine student or not. They want to see your academic, they want to see your passport, and they want to know about your medical condition. That's it. Even only the reason you will be rejected from Malaysia is because of, it could be one reason, that is your medical test. If you have any flaws in medical, that could be the reason. Otherwise Malaysia is a country who accept you no matter which background you are from, or how much gap do you have, or how many rejection do you have, right? But they don't have the working environment, like they don't allow students to work
because they want ওদের মেইন ফোকাসটাই হচ্ছে পড়াশোনা করা, and they don't give any post work permit or any PR. But yeah, there are students যারা job করছে, কেমনে করছে, তারা undergrad শেষ করার পর they get a job and their company sponsor them for the job. So I'm not saying it's very easy, it's very difficult, but the education you will be getting is very good. The option is there. So I'll start with America specifically. So আমি যদি টেলার্স নিয়েই বলি, so there is a program in টেলার্স, ADP, American Degree Transfer Program, ADTB or ADB, whatever we call it. So this is specifically made for the students who wants to go to America and they want to transfer to America. It could be for any reason. Your visa is rejected, you don't have your financials ready, or you're not getting dates, or you're not getting second, because right now in America students are not getting the second dates. Yeah. If you're rejected once, you're not getting the second dates easily. It's very difficult. So you have, what options do you have? Either you change the country, go to Canada, Australia, which is even more difficult because you have US visa reject right now, recent reject. Second, you study in a local university. But if you want to transfer, I'm not sure how much credits transfer you will get. So if you go to Malaysia for ADTB program or ADP program, this is American Degree Transfer Program, your credits will be accepted 100%. All the top universities, maximum universities are partnered with Taylor's University, specifically if I talk about. So you do ADTB for 1 year or you do it for 2 years. The maximum you can do is 2 years, right? So you can even transfer after 1 year. Yeah. So 1 year is like a optional. You do 1 year and then you do 3 years in America, or you do 2 years and you do 2 years in America. But the question might rise, যে কিভাবে actually আমরা full credits পাচ্ছি আমরা যদি Malaysian curriculum এ পড়ছি, right? They are not teaching you the Malaysian curriculum. They are teaching you the American curriculum. Right. So ওরা তখন American curriculum এ পড়াচ্ছে, partnering with the universities with the program, so you're getting 100 credits, like 100% credits, most of them, right? So this is one very good option for the students who want to go to US. But North America. So I would add up যাদের first time visa refuse হয়েছে, or তোমরা কোনো কারণে dates পাচ্ছ না, or you are being not financially ready, you can go to Malaysia for this program, ADP program. You can study there for 1 year. যদি financial problem থাকে তাহলে financial problem ready করো 1 year. যাদের visa refuse আছে ওদের গ্যাপটা যে ছিল 1 ইয়ারের, ওটা গ্যাপটা কমে যাচ্ছে, মানে রিজেকশনের টাইমটা এরেজ হয়ে যাচ্ছে। অনেকে মনে করতে পারে যে আমার তো ইউএস ভিসা রিজেক্ট আছে, আমি মালয়েশিয়াতে গেলে আবার আমার সেকেন্ড টাইম তাহলে আমার ইউএস ভিসার বাড়ার চান্স কি হয়ে যাবে। What you have to understand is the fact that you are going to Malaysia, it's an international country যেখানে more than 130 countries থেকে স্টুডেন্টসরা পড়তে আসতেছে। So you are becoming an international student yourself. What the embassy wants to see is if you are a genuine student, আপনার credibility-টা দেখতে চাচ্ছে। So the fact that you are going to Malaysia, spending, paying your tuition fee, which means that you are financially solvent, you are doing good results, which means that you are a genuine student, and you won't run away, of course, because you are studying, right? So it increases your chances of getting visa for US if you go through this path, and it's not costing you much time. It is taking the same amount of time. আপনি যদি ইউএসএতে যেতেন, ইনফ্যাক্ট আপনার কস্টটা কমে যাচ্ছে, বিকজ ফার্স্ট 2 ইয়ার্স মালয়েশিয়াতে পড়লে আপনার খরচটা উল্টা কম হয়ে যায়, বা 1 বছর পড়লে ওই 1 বছরের খরচটা কম হয়ে আসে, ওভারঅল টিউশন ফি বা এক্সপেন্সটা কম হয়ে যায়। এটা তো বেসিক্যালি হচ্ছে যারা ইউএসএ বা নর্থ আমেরিকান যে কান্ট্রিজ আছে ওইখানে যেতে চায়। আরেকটা আমি জাস্ট লাস্ট পয়েন্ট অ্যাড করে দিই যে 1 year if you study in Taylor's for ADP program specifically, the cost will be around $9,000 to $10,000, which is very less. USA তে গেলে 15-20,000 এর নিচে করা যেত না, so you save almost 50% of the cost for 1 year. এখন অন্যান্য দেশের কি অবস্থা? আমি কি জাস্ট ADP তে যাব, আমার USA তে যদি না ইচ্ছা হয় তাহলে আমি কি করব? So এখন এখানে again giving example of Taylor's and other universities are there. What they do is they have strategic partnerships with universities in Australia and UK specifically. এই দুইটা দেশের কথা কেন বলছি? Because Malaysian education system is similar to that of Australia and UK, because আপনারা হয়তো অনেকে জানেন বিজনেস
কম্পিউটার সায়েন্স, সাইকোলজি, এইসব টাইপের ডিগ্রিগুলা এই তিনটা দেশেই, অস্ট্রেলিয়া, ইউকে, মালয়েশিয়াতে, আর ফর 3 years. Right. And engineering is for 4 years. So the duration is dependent on what subject you are studying, right? So এই কারণে যেহেতু the curriculum and the system is similar, Malaysian universities such as Taylor's and others, what they do is they get into strategic partnerships. এটার কারণে দুইটা অ্যাডভান্টেজ হয়। একটা হচ্ছে আপনি যদি মালয়েশিয়াতে ব্যাচেলার শেষ করেন, ইউ গেট ডুয়াল ডিগ্রি। সো আপনারা দেখা যাচ্ছে 3 বছরের ডিগ্রিটা কমপ্লিট করলেন, আপনি একটা সার্টিফিকেট পেলেন টেলার্স ইউনিভার্সিটি থেকে, আর একটা ইকুইভ্যালেন্ট আপনি সার্টিফিকেট পাচ্ছেন আইদার অস্ট্রেলিয়ান বা ইউকে বেসড ইউনিভার্সিটি থেকে। সো ইউ আর গেটিং 2 সার্টিফিকেটস অ্যাট দ্য প্রাইস অফ 1। ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট কমপ্লিট এডুকেশন ইন মালয়েশিয়া, আপনি যদি ট্রান্সফার করতে চান, জাস্ট লাইক এডিপি প্রোগ্রামের মাধ্যমে নর্থ আমেরিকান কান্ট্রিজে ট্রান্সফার করা যাচ্ছে, আপনার সেম কারিকুলাম এবং এই স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ থাকার কারণে ইউ ক্যান ট্রান্সফার অলমোস্ট 100% অফ ইউর ক্রেডিটস টু ইউনিভার্সিটিজ দ্যাট দে আর পার্টনার্স উইথ ইন অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড অলসো ইন ইউকে। সো অপশনস কিন্তু সবই খোলা আছে। আমাকে ইনিশিয়ালি যে আমার ডেস্টিনেশন যেটা অস্ট্রেলিয়া হোক, ইউএস হোক, ক্যানাডা হোক, ওখানে যেতে হবে এটাও না। আর আমার যদি কোনো কারণে ওই দেশের ভিসাও রিজেক্ট হয়ে যায়, তাও আমি যে হাল ছেড়ে দিব যে আমি আর কখনো যেতে পারবো না, এরকমও না। ইউ ক্যান টেক দিস ভায়া অপশন, and this has been very successful with our students in the past because আমরা অনেক স্টুডেন্টদের যারা এভাবে করে গিয়েছে, they are now in their respective countries in USA or Australia or UK for that matter, and they are completing their education over there. So overall this is a wonderful opportunity. আর এরকমও না যে ইউনিভার্সিটির টিউশন কোয়ালিটি খারাপ, কারণ চিন্তা করেন যদি ইউনিভার্সিটি কোয়ালিটি অফ এডুকেশন না থাকতো, তাহলে ওই নর্থ আমেরিকান যে হায়ার র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিস বা অস্ট্রেলিয়াতে যে বড় বড় ইউনিভার্সিটি, তো পার্টনারশিপই করতে পারতো না। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা আর ইউএস ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে, ওদের থেকে বেটার র্যাঙ্কিং কিন্তু টেলার্সে আছে আর আদার ইউনিভার্সিটিজ অ্যাজ ওয়েল, রাইট? যেরকম টেলার্সের র্যাঙ্কিং হচ্ছে 284 ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ফর বিজনেস দে আর 94 to 97 something like that, and for hospitality and tourism they're 16 in the world. For psychology they are good, for computer science they're almost top 300 in the world. So there are programs, and which the fact that the quality is very high is because the other countries and the top ranked universities are taking. Most importantly, the hope you are, because students they lose hope. আমার কানাডা দুবার রিজেক্ট হয়ে গেল বা আমার ইউএস রিজেক্ট হয়ে গেল, দুবার শেষ আমি আর যাবো না, আমি আন্ডারগ্রেড করব বাংলাদেশে, I'll go for masters. I would say if you're going to Malaysia, if you're going to top universities in Malaysia, their cost to undergraduate like 20 to 25 lakhs or maximum 30 lakhs for the whole undergrad. Even if you are not transferring to US or Canada or Australia, UK, or you are being refused again, you will get a certificate from a university which is in QS ranking, which is in top 300 in the world. So you understand your benefits when you come back to Bangladesh or you transfer to any other country you want to go, right? It will always give you much more rewards than any local degree that you would pursue privately এখানে। and cost এর কথা যদি compare করি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজের সাথে যদি তুলনা করি বাংলাদেশে, তাহলে খরচটা অনেক বেশি না। হ্যাঁ, একটু বেশি আছে, বাট অনেক বেশি। I would just name another university as we are talking about Taylor's. I would add, like, there's a Asia Pacific University in Malaysia, right? Their tuition fee is around $7,000 to $8,000 USD, and if you have a good score, you can get up to 30% scholarship. So my student went to APU, right, for a bachelor's, and they had a cost for around 12 lakhs or 13 lakhs in 3 which years. is lower than the local universities that are providing. So দেখেন আপনার কাছে cheaper options আছে, higher ranked options আছে, transferের options আছে, and if you have been rejected earlier, so আপনার কাছে আরেকটা hope আছে. So all in all there is win-win situation. এখানে কোনো there is nothing to lose, and it's a very friendly country for students. As Asad said, we have been there recently this year, and we have the visa ratio is 99%. 100% বলা যায়, because as long as you are medically fit, আপনার visa reject হওয়ার কোনো কারণ নাই, and the environment that we personally saw and the student feedback that we have gotten is amazing. So basically the intention of this video was just to give you guys the information যে actually কিন্তু Malaysia is a very underrated country, and if you get to know the benefits, you will realize যে এখানে কি কি opportunities because আছে. they don't, sometimes, like, there are universities in Malaysia who don't even, like Taylor's, IPU, they don't even take the application fee from you. Yeah, you apply, you get your offer, you get a scholarship, and then you decide
if you want to go yeah, on also or- the fact that they are so efficient in what they do. আমাদের দেখা যাচ্ছে অন্যান্য দেশগুলোতে অ্যাপ্লিকেশন করার 1 মাস 2 মাস 3 মাস পর্যন্ত বসে থাকতে হয়. We have had experiences with যেখানে within half an hour, you know, we have gotten offers offer. from the But universities. generally the average time is 6 hours. Yeah, so on spot ওই দিনে অফার লেটার পাওয়াটা and then ভিসার কাজটা শুরু হওয়া, where there is basically no barrier. Right. আই থিঙ্ক এখানে আর কিছু নাই. সামনে ফেব্রুয়ারি সেশনটাও ইনটেকটাও আসতেছে. অনেকে মনে করে ইটস অলরেডি মিডল অফ নভেম্বর, আমরা কিভাবে ফেব্রুয়ারিতে বা জানুয়ারিতে যেতে পারবো. ইটস নট দ্য কেস ইন মালয়েশিয়া. ইট ইজ ভেরি মাচ পসিবল if you still apply and come to us. So yeah, that's about it for this video. I hope it was informative. If you guys have any questions, you can come to any of our branches in Dhanmondi, Bonani, Uttara and Siddheshwari. We have expert counselors aligned everywhere, and since we do not charge anything for our services because we are there to help you, please consult with any of our counselors and get your career sorted. Thank you. Thank you so much.